Ё-моё, ну что все поломалось, блин, говно, сраная хрень, ненавижу, сволочь, мразь, паскуда, тварь, ублюдок, мать твою, ну иди сюда, говно собачье. Дашборд. Чё? Всё Ай, какое говно. Ну чё такое? Ну в чём дело, а? Почему ни хера не работает? This place is great, really comfortable. I'm just gonna get settled in. Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. Now, like I said, it was a long Это time было ago. давно. Let it go. Забудь об этом. Seriously. Я серьезно. Ну, прикольно. Интересно, тут будет все в стиле комиксов также или нет? Ну, походу уже нет. Сергей Куприянов Definitely more my style than Panama. явно пойдет Hoboken, I не guess. больше, чем Панама или Хабокон. No. Нет, If I'm если честно, honest, мне I просто just got надоело kind of бухать. bored of Ну, boozing. то есть иногда I это mean, нормально, once in a while, не все же not all время. the time. You're right. It Ты wasn't прав. doing me any Ничего favors. хорошего в этом не было. Maybe I'd lost my self-respect. Может, я but потерял it's уважение back. к себе, но оно вернулось. Really. Я в предвкушении, правда. I really needed a new start. Мне нужно было начать жизнь сначала. I think you're right. Я думаю, что I ты think I прав. am gonna like it Думаю, here. что здесь мне понравится. It certainly Это место уже точно ain't не New Jersey. Нью-Джерси. It's my new life. Это моя новая жизнь, Just like you said. как ты и говорил. Блин, прикольно. Listen, if you think I can Слушай, still do a а job, вот ты считаешь, что я what have I горжусь got для to работы? lose? Apart from the Что мне weight. делать? Не считая лишнего веса, Funny. очень смешно. Ха-ха. Ха. Да это не Yes, искренний that is a смех. fake Урод. laugh, you jerk.
ей всего 24 года было. Ой, 34. Ну тут вроде как все это самое, дистилляция, что это? Сетевая. Прикольно. Вот для чего. Привет. Вот для чего получается здесь этот самый сетевая игра. Ты видел, сложный уровень сложности я выбрал. Третья часть Макс Пэйна. So I guess I've become what they wanted me to be. Похоже, я стал не тем, кем они хотели меня убить. Наемным громилой, который шпигует пулями других злодеев. Но за это мне не заплатили, в конце концов получили то, что заказывали. Про американцев можно говорить что угодно. В капитализме мы разбираемся. Что платишь, ты получаешь. Эти локи оплатили услуги злобного гринга, который не отличает добра от зла. Here I was about to Вот он, execute this poor словно bastard какой-то like дешевый some ангел dying смерти store собирался angel or казнить death, этого беднягу. Вдруг and I осознал, realized что он неправ. they were correct. I wouldn't know right from Я wrong бы не if one отличил of them was хорошего helping парня the от poor плохого, and the other was даже если бы banging один my из них sister. помогал нищим. Дурное предчувствие Бразилии. I'd Блин, arrived что-то in Sao крутое Paulo a few походу weeks было. before. I was working a protection detail Я for the поработал kind of телохранителем people людей, who need которые protection может in a town понадобиться like охрана this. в таком And городе. what kind of town was Каким же this? был этот город? One where I didn't Таким, в speak the котором я не понимал language языка and they местных didn't и water не down their drinks. разбавляли So for now, нам. we seem to Так get along что just пока ладили мы fine. весьма неплохо. Of course, Конечно, долго that такое was about to затишье change. продлиться не могло. Hey, brother. Здорово, старина. Привет. How's the cocktail? Как тебе коктейль? Scotch. Это I never скотч. mix my drinks. Я предпочитаю не мешать. По крайней мере, не на работе, да? Вроде того. Man, Да, погода тут просто необъятная. Yep. Ага. На такой коктейльной вечеринке в пентхаусе нет ничего лучше, чем вид на крайнюю нищету. I guess they call it trickle Кажется, down это называют экономикой процветающего будущего. Остроумно. It's supposed to be a charity Это же вроде как благотворительное мероприятие. Выпей, отцы деньжат. Я не знаю, что это. Слушай, нам с тобой расслабляться нельзя. Тут безопасности полный мрак. Just got cowboys running security downstairs. Охрана внизу сплошные олухи. У меня какое-то дурное предчувствие. That didn't mean much. There was Кто always мог мне something говорить? rotten in the Мое air. предчувствие The постоянно family we было were protecting were local семьи, celebrities, которые мы работали, rich были местными parasites with знаменитостями, delusions of богатыми, humanity. паразитами The kind социальными. of people who end up in Такие люди glossy нападают либо на magazines обложку or глянцевых body журналов, bags, либо прямиком в морг, depending on how their luck как runs. повезет. So where are they all? И где они все? Я вижу, вон, Родриго болтает с каким-то мужиком. Yeah, I don't know him. Не знаю, кто это, вот то, что рядом с ним, это какой-то полицейский, точно не скажу. Think, I'm not sure. Но он важный, Serious шишка. though.
big end cop. Крутой мужик, Anti-gang sort of возглавляет thing. борьбу с бандитами. I can't Забыл, remember как his его name. зовут. So who's this guy? А это кто? That guy's a plastic surgeon. Вроде пластический хирург, ну какой-то там Tommy хирург. Cocky Отсасывает жир, удлиняет члены, все в этом духе. Look at Ну, Marcel. дела, посмотрим на Still Марсела. dances like a fool. Все пляшет как дебил. Guess that's what a European education. После европейское образование и привычка нюхать кокаин делает с этими жалкими It's подобиями. very funny, Max. Ты такой шутник, Oh, Макс. excuse me. Так, извини. I was mostly Большую working часть я for работал на Rodrigo Родриго Branco, a местного local бизнесмена. businessman. Built things, did some charity, Ну, строил, had занимался things named благотворительностью, after him, получал won награды, владел awards, множеством owned вещей things, people. и людей. One of the trophies he had Одним won из was his трофеев wife, Родриго была жена Fabiana. Фабиана. She was hot and wanted to Горячая be штучка. dangerous. Она очень Some good хотела genes что-то trying там. to fight their Красавица, way out of a прибывшая на cesspit. общество. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. Слушай, ну ты это, я ж успею телеграм прочитать. They got along as well as any That's rich true. workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother. Так, я что хочу посмотреть? Хочу посмотреть, была ли локализация русская. Макс Пейн 3. Русская озвучка. Все фразы, диалоги, не сцены, рандомные фразы Макса, некоторых героев, ТВ новости. В катсценах озвучка поверх оригинальной. По озвучке. Озвучка одноголосная, женский голос немного изменен, любительская, поэтому не ожидайте чего-то шедеврального. Ну, короче, походу нормальной русификации нет. Я лучше с субтитрами. Единственное, мне запарно как-то читать вслух. Marcello. He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit. Middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Pasos! What was that? I don't know what the fuck that was. Let's go. Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. Clear. А я пока не знаю, тут он, я так понял, это Got this floor? Sure. Look after yourself, переехал в bro. Stay safe. Бразилию, It wasn't my own safety I was concerned about. потом вообще Trophy wife or not. разборки за лысого I'd said I Макспейна would там protect играть. the girl. I hoped I hadn't lost my edge, along with everything else. It was time to choose, a nasty fall or a bullet to Держите the вы, head. нажмите пробел. Крутяк. Слушай, мне это чем-то мафию, ой, не мафию, а Крестного отца начинает напоминать. Это вообще не тот Макс Пейн, который был. Короче, с правой кнопки убрали
Принять болеутоляющее и частично остановить запас здоровья. That was the boss lady. Only this time she wasn't calling for more liquor in her cocktail. Trashy magazines and pretty trashy people. I just hoped I could keep them out of the crime section. Пока прикольно, очень необычно, конечно, после первой, второй части. Может что-то поменяется, конечно. Пока что... Блин, это, конечно, странно. Да могу, просто ну, прицеливание это тут тоже нужно. Что, сыграю? It wasn't the time, and I was still a little rusty. But the tune was coming together. Ладно. Just as this new start of mine was about to come to a shuddering halt. Я что-то не понял, куда идти. She was out on one of the balconies, and I hoped И not нахрена я about to сюда be thrown пришел? off it. Sooner or later, I'd have to go out there and see what was happening. А, Don't be stupid! Don't be stupid! Let her go! Let her go! Come on! It might have been stupidity or drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Tranquila! Tranquila! Nós cuidamos disso. Nice work! Hey, you need a hand? No, you? Who the hell's Rodrigo? I don't know, man. Thanks. Somebody's gotta go find him. Está tudo sob controle agora. Fica tranquilo. I imagined the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Where you got him? вот для чего прицеливание тоже важно. Правой кнопкой. Прикольно. Не, клево, I'd клево. done them enough favors. I didn't need to give them more of a head start. Я вон мокрый весь. О.
Охренеть, прикольно. Жестко. Карабин. Ну все, теперь с полным арсеналом не походить. Будет только, короче, видимо, пистолеты. Так, ага. I had to move quick, or Bronco's next charitable donation would be to the worms. It looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys would want the boss alive, almost as much as I did. Ни хрена себе, это я одним выстрелом двоих. The control box was on the wall to the left of the gate. Once Bronco was out the door, the great thing about being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap. Another parking lot rattling with gunfire. Was I too late? Блин, чё ж они не перевели, блин, это? Португальский. Stay down, Mr. Bronco! Девять, чтобы бросить оружие. Спасибо. Очень удобно. Everything is okay. Да, все тут очень стремительно. Rodrigo, I'm here. Rodrigo, it's Max. You're okay. You're okay. Yeah. Come on, get up. Come on, get up. You're okay. Come with me. Just come on. It's okay. Just lay. Да. Vocês aí, que porra vocês estão fazendo? A justiça local? Que porra você acha que é, falando com meus homens assim? Você acha que tem o direito de matar as pessoas a sangue frio, Becker? Cala a boca, cuzão. Continua dando multas. Não Это вот ponho серьезно juízo, расчет não на é тех, кто chamado. португальский Vamos. учит, что ли, или что? Не понимаю, ну, пиздец, блядь. Перевод нахуй.
Chama uma ambulância! Ой, пиздец. Fuck. You did good, Max. You say so. Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited, and the Commando Sombra are dead. I guess. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police. Not UFE, but normal cops. I don't know about this stuff, politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home, and then I'll get you home too. Ну Come да. on. У Макса видок, блядь. О, исчезла. Исчезла отметка. Дырка в спине. Ранение. Back home, it was time for some R&R, the only way I knew how. Конг какой-то пьет. Кинг-Конгу отсылка, что ли? Надо посмотреть по русификатору нормально, может есть. Это на португальский тоже переведут. And with that, А затем I я guess I решил, was ready что for пора bed. будет поспать. Сейчас тоже, блядь, усну. Прикольная ставка. Полный отстой. Перевод полный отстой. A couple of days later, it was back to work, ferrying the boss's broad and his dipshit of a brother out for the night so they could recover from their brush with mortality. Then again, what did I expect? These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. Fabiana had brought her sister along, presumably so she could show off just how rich and empty her life was. And boy, was she about to learn the meaning of rich and empty. Max! Max! I was speaking to you! Sorry, what was that? Oh, I was saying we get into a lot of scrapes, man! Well, we're still here. Hey! Thanks to you, Max. I owe you my life. Boom! It wasn't just him, huh, baby? Oh, yes, Marcel. I'm sure you did a lot to save everyone. You were probably worried about getting blood on your stash. Very funny! Thank you, Max. I don't know what I would do without my sister. Spend even more time doing something useful. You know she works in the favela. She's the good sister. Oh, shut up. What did you hear, Baba? More bodies turned up where people went missing. It's horrifying. Did someone say Buzz Ну, Q? вот эти I'm вот just kidding, but it is a cool ставки, town, man. где Hey, бык, here we are! наверное, да? Может там так же сделано. Я просто в пятой GTA не делал. Saúde! Good luck. I love this place. E aí, Zé Carioca, falou, brother. I love this view. It's a real chill place to hang, Если you know? клёво зависать, Do a little можно business, have провернуть some дела, fun. а потом I need расслабиться. to. Мне I've been ведь working тоже нужен far отдых. too hard. Я слишком много Like, работаю по ordering выражению моего sweet соседа, как sweet, as my портовая roommate шлюха used в to день say. увольнителя. You like that, Max? Понравилась шутка, Макс? Обхохочешься. Тая легаль. О, смотри, наш маленький жополис Альфонсо. Марсель Фабиано, давно не виделись. Claro que sim, Fabiana. I'm glad you are Я still так рад, что ты here. с нами. Я слышу, что произошло. Я так по тебе I would have скучал. called, but you Я know, бы I звонил, но ты же знаешь. bothered you. Я не хотел тебя беспокоить. Ладно. Марсел, у меня есть отличное деловое предложение к твоему брату. We'll call him up, homie. Ну так позвони ему. Haven't seen him for a while. На прошлой неделе был показ мод. Анастасию знаешь? Полная дура, но чертовски красивая. You know Anastasia? Oh, yeah, I know. Я ее знаю.
Оп, опа! Надо сюда музыку, надо сюда Ленинград вставить, короче. Опа! Когда переехал, не помню. Для вас лучший столик. Полная стоит. Почему не сесть на торт? Ну ты же знаешь, как я тебя люблю. Ну, Клаудио, ну же полное ничтожество. Не буду уничтожить, как они быстро говорят. Кошмар. This kind of place made me want to puke. I needed a real drink to deal with the electronic music and the robotic people. Fucking monkey from a fucking slum. He acts cool with me. What's that? Nothing. Say, Max, you're a man of the world. What do you fucking do it, man? About what? What do you do about life? Look at me, I'm standing in a nightclub, listening to music I can't stand. I'm 5,000 miles from home, I'm armed and I'm drinking. You don't want to listen to advice from me, amigo. Oh, Max, I love you, man. You're fucking real, you know? Oh, shit. People, fuck 'em. People get me wrong. I think I love Да. a woman. Чё? Да я уже сейчас вырублю, я мне что-то уже... Спросила, с кем ты разговариваешь. А, да я... Сначала на один монитор подумал, что у тебя биполярочка. Ну да, крыша едет. Макс Пейн 3 похож на GTA 5, говорят. Тут такие вставки, типа кто-то говорит, так такой кадр делится. Так. Короче, игра 12-го года. Поставь мне GTA 5 на ноут. GTA 5 на ноут? Да, поставлю. Сейчас. Сейчас? Клип... Что это такое? Пиратский. Вон, клип уже сделали. Это смешно. Да, спасибо. Нормальная тема. Конечно, пиратский, потому что... Сколько сейчас стоит GTA? GTA 5. Нет, Grand Theft Auto. Что такое? 5-го нет, что ли? В Стиме вообще? А вот Grand Theft Auto 5. Выберите способ покупки. We're new in town, but we've got a plan. We're going into business, my friend. Чего сделать? Выключить? Курочку? Сейчас 75 лир. 5 на 7, короче, 400 рублей стоит. Ну, случайно. Случайно. А где? Fabio! Fabio! Ah, my nigga, how are you? What you been, Mo? What you been? Thank God he had left. A minute more of his drivel and I would have had to put a bullet in him myself.
It soon turned out I wasn't the only one. Ой, господи. Вау, в кого стрелять? Ничего себе. Ой. I hadn't seen it coming, but that was no surprise. It's hard to keep your eye on the ball through the bottom of a glass. I just hoped I could get to Fabiana and Giovanna in time. I knew if I didn't get to the girls soon, they'd be leaving this place with either a price on their heads or a tag on their toes. The doors had been chained shut. I didn't need my Portuguese for Beginners phrase book to work out what was going on. The guy making the noise was the boss. He was sending them around to cut me off from the other side. And sure enough, a few seconds later, I had some company on the dance floor. There had to be another way out through the VIP lounge. Rich fools love a private exit. It was your typical trendy hellhole. A playground for the overpreened and undernourished. Sushi and house music and vodka. A place you don't get through the door unless you're rich, beautiful, or, in this instance, it seemed, a heavily armed psychopath. Hey, Sao Paulo's favorite bodyguard. How's it going, bro? It's not good. Some guys took Giovanna and Fabiana. Jesus, Max. Hey, Бог I'm ты on my мой, way. Макс, я Stay in the иду. chopper. We'll need a way Давай out. с вертолета, I'll мы go find the там girls. транспорт, я иду выручать They girls. came out there. They went that way into the lounge. Go, go. Get up, get up. Can't stay here. I need you to lock this door behind you. Get everybody else out of here. Уйди всех отсюда. Коля-пока! Спасибо за телефон туда. Все разрушается.
Another delay I didn't need. This wasn't looking good. I'd almost lost the boss's wife once this week. Now I was giving them 2 for the price of 1. Я не понимаю, как как-то можно стрелять из 2 разных оружий. Как я не понимаю. Chega! Que porra você tá fazendo? Como assim? Você tá com algum problema, Whatever cara? the hell they were arguing about, it was time for me to add my 2 cents. Tá atingido! Atira, atira! Estão fora daqui, porra! Чувствую сковородки. Идеальный баланс, смотри. Безупречно стоит. Пожара не будет? Ладно. Para com isso, porra! They were still alive, at least. По крайней мере, они были This crew was живые. starting to look a lot like Надо friends of the срочно gate документы crashers at туда last week's вывести party. через- These guys had some real issues with the Парни, похоже, Bronco. были свои счеты. Забрали. They were back to finish the job. I figured it was time to start doing mine. Você não deu medo! Você é um otário! Все, меня убили. Вот так вот тут убивают. Me ajuda aí, meu, por favor! Preciso de cobertura aqui, rapaziada! Corre, caralho, Elevador! Entra! Entra, caralho! Cala a boca, sua vadia! Está ali! They were headed for the helicopter pad. I had to get to the roof before Giovanna and Fabiana left on a one-way flight. I knew this was going to be a bad idea, but in the continued absence of any good ones, I decided to go with it. What a view. I guess my time in Sao Paulo wasn't quite the paid holiday in the sun I'd been promised. At least I was getting shot at По by крайней мере, a сейчас меня psychopath. полиция класса выше. И ребята These думают, guys weren't что messing они around. чувствуют себя This в place своем was like подвале. Baghdad with Крингов G-strings. было больше. A couple of more seconds and I'd have given Если some несколько секунд, foolish если street мы cleaner довольно a сейчас crappy больше start to не his давали. day. Беги, Макс. Now, Теперь I мне had a надо ride to catch. Pull me up, porra, pelo amor de Deus! All I said! Come on, come on! Jesus, Max, I can't leave you alone for 5 minutes! Ну, What так the hell как happened in никто there? никуда They не jumped us. Same guys from the party, I think. They grabbed the girls and Marcelo. But Ну, he's here Дерек, now. ну, Don't worry about me, пожалуйста, homie. стоп. I'm just a guy paying you Теперь lots of можешь money to protect me. Yeah, what were you drinking? Bet Знаете, your ass откуда I was. в этом You try GTA staying in there for это 5 minutes sober. Oi, Olha! Look, there they are. Anna, Знаешь, в чем прикол-то? Эта игра-то от Rockstar Games тоже quick, get GTA. out! Are you crazy? You can't just leave her! Max, Ну, you gotta do сказали, something! Come on! Get the разработчики rifle back GTA. there! She's making a run for it. Hey, hold on! Swing it around!
на майку типа. How did they know we were gonna be here? It doesn't take a genius. I've always had to do what I want to do things. Now, Max, he's gonna shoot! Move, you're gonna lose her. She's headed for the roof. Gotta get around this thing! How is this getting around it? I built it. Oh look, look, there she is there. То есть что? Она где вообще? Come on. Ну, возможно, да. Eu não disse que eu ia te pegar. Você foi fácil He's gonna demais. kill her, Max! Do something! She's headed inside, Passos. Get us down there. Прикольно, что я сейчас продолжал стрелять сам. Drop. Look out! Его выбрал. Max! 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 Ракету надо сбить. Ну, вообще, блин, боевик. There was a goddamn army of these goons. Clearly, somebody wanted these girls bad. Or maybe they just assumed the Broncos security team consisted of more than a drunk American has-been and a Brazilian never-was who should have paid more attention in flying school. Either way, I needed to find Giovanna before they did. Isso está ficando vergonhoso. Ela não vale a pena. Temos a mulher de branco. Foi por isso que viemos aqui. Isso está ficando vergonhoso. Ela não vale a pena. Temos a mulher de branco. Foi por isso que viemos aqui. Кто еще? Что там было написано? Volta, volta, porra! Ok, vai em frente aí! Да ёп. Ты взялся. Dá cobertura aí, caralho! Por favor, porra! Vai, segue! Забыл в разные стороны. Короче, такая фишка, если тебя кто-то убивает, у тебя есть аптечка, то вот тут тебя убивают. Короче, слоумо включается, и ты целишься. Вот у тебя можно убить. Откуда стреляют?
Все, короче. Отдых.